Cabin crew, takeoff. Passengers, shortly and after reaching a cruising altitude, we will start our onboard service. In the seat pockets in front of you, you will find our onboard magazine, and on the last few pages, quite a big range of sandwiches, sweet, savory snacks, hot, cold, and alcoholic beverages, and don't forget about our wide gift selections from the Wizz boutique. Please note that the only payment methods accepted are Visa, MasterCard, American Express, and Revolut. Also note that cash payments are no longer accepted. Thank you for your attention. Wishing you a pleasant flight. Započnem našето podno obsluženie Wizz Cafe sa s bogatou selekciou sandviče, solenie,
и сладки снаксове, както и горещи и студени напитки, както и безалкохолни и алкохолни напитки. И приемаме заплащания с кеш, да имаме само плащания с дебитни кредитни карти на Visa, Mastercard, Revolut и American Express, както и плащания с смарт устройства. Благодаря ви за вниманието и приятен апетит! Dear passengers, the captain has now turned off the fasten seatbelt sign. Turbulence can happen at any time. I recommend you keeping your seatbelts visibly fastened whenever you're seated. Drinking your own alcohol and smoking on board, including e-cigarettes and vaping, is strictly forbidden at any time. The lavatories are equipped with smoke detectors. Please be advised that every attempt to smoke on board will be prosecuted and subject to cancellation of future Wizz Air flights. The call button is located in the panel above your seat. Should you need any assistance during the flight, please feel free to contact us. Thank you for your attention and enjoy your flight. Уважаеми пътници, командирът изключи светлинните табла за коланите, тъй като турбуленция може да възникне внезапно. Ви препоръчваме да останете с видимо закопчани предпазни колани, винаги щом сте седнали. Моля, бъдете внимателни при отварянето на багажниците, за да избегнете нараняване на падащи предмети. Консумирането на собствен алкохол, който не е закупен от борда на самолета, пушенето, включително на електронни цигари и вейпинг устройства, са строго забранени. Тоалетите са оборудвани с детектори за дим. Имайте предвид, че всеки опит за пушене ще бъде преследван по съдебен ред и ще доведе до анулиране на бъдещи ви полети с Wizz Air. Бутонът за повикване на кабини екипаж е на разположение в панелите над местата ви. Ако имате нужда от помощ по време на полета, не се колебайте да ни повикате. Благодарим ви за вниманието.